à la dernière leçon de votre niveau A1. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les adverbes. Les adverbes. D'abord, les adverbes, qu'est-ce que cela signifie? Les adverbes sont les mots qui caractérisent les actions, c'est-à-dire les adverbes qualifient les verbes. Donc, ils caractérisent les actions. So this means that adverbs, what are adverbs? Yeah, they qualify verbs. So they characterize action. They tell us more about how an action is or being performed. That is what adverb is. Généralement en anglais. C'est la même chose en français. Donc, ce sont les choses que nous allons apprendre dans cette classe. If you look at this very well, le réalisateur, like I said, is a director of a movie, director of motion, moves, and so on and so forth. So he's giving instruction to somebody. He's not saying entre rapidement. Entre rapidement. Ferme la porte doucement. Ferme la porte doucement. Quitte ta veste en disant salut. En parlant, va lentement vers ta place. Il n'y a que toi qui sais le mieux le texte. Il n'y a que toi qui sais le mieux le texte. Non. Nous avons combiné, nous avons fait une combinaison des petites choses que nous devons apprendre dans cette classe. D'abord, les adverbes. Et deuxièmement, le gérondif. Et troisièmement, ne plus que. Ce sont les trois choses que nous allons apprendre dans cette unité. Et si vous regardez bien ce dialogue, nous en avons tout dans ce petit dialogue. Donc, nous allons essayer de dégager tout ce que nous avons ici pour bien comprendre ce que je veux dire. Let's say entre rapidement. This is on from the verb entrer. Entrer. That is from the verb, that is entre. Now let's say entre rapidement. This rapidement here is an adverb because it's telling us more about how this action was performed or this action is to be performed. Entre rapidement means going slowly. Now, in French too, like in English, of course, our adverbs are slowly, quickly, softly, fast, and so on and so forth. Ce sont les adverbs. So basically, adverbs that end with ly in English are replaced with ment. In French, for example, we have slowly. Slow in French is long. And do not forget, in our previous class, we said once we want to form an adverb like this, we just add an e to it to make it feminine, and the ment, and the ment, and the ment. So that is how we form adverbs in French. So on continue. Now said entre rapidement, enter slowly. So the slowly there is the adverb. Now said ferme la porte doucement. Ferme la porte doucement. So the action here is the fermer la porte. Now, how did this person fermer la porte? Doucement. Doucement means gently. Gently. So it means ferme la porte doucement, close the door gently. He now went ahead to say, quitte la veste. Quitte ta veste en disant salut. Quitte ta veste en disant salut. Now, what does this mean? This means that quitte ta veste means put off your coat or put off your jacket en disant. This is another form of expression. En plus disant. It's called participe présent. So we are going to get there. Once we get there, I'm going to explain further. Quitte ta veste en disant salut. En parlant, va lentement vers ta place. This va is from aller, lentement. Lentement means slowly. Slowly. Lentement, va lentement vers ta place. Then go slowly
towards your seat. Go slowly towards your seat. And he went there to say, il n'y a que toi qui sais le mieux le texte. You are the only one that knows better how to express yourself, that knows better this text, c'est-à-dire what you are going to say. You are the one that know it better. Now, let's recap quickly. I said adverbs tells us more about a verb, more about how a verb is performed. That's why we have caractériser les actions. Entre rapidement, to go in quickly, rapide, quickly. Ferme la porte doucement, close the door gently. Quitte ta veste en disant salut. Put off your jacket while saying salut, hello to everybody. En parlant, while speaking, va lentement vers ta place. Move slowly or go slowly towards your seat. Il n'y a que toi qui sais le mieux le texte. You are the only one that knows better the text. That is what you are going to present. Do not forget, nous avons un réalisateur qui donne des instructions à son collègue. Peut-être ils ont au cours de jouer un film ou quelque chose comme ça. Ou bien ils sont au cours de faire une émission. Oui. Ils sont au cours d'une émission. So it's giving the instruction to the presenter how to go into the showroom or how to go into the emission to be able to present pour le comportement. Now let's go ahead to the adverbs proper and how to characterize action.